Janga hili kubwa, matokeo yako mengi yanaanzia kwenye familia zetu. Sasa wengi hatukubali kuambizana ukweli. Sasa tukikaa kama taasisi tunafanya kazi ya kuijengea jamii uelewa ili waweze kuelewa chanzo na mzizi wa hili janga linatokea wapi ili tuweze kuchukua hatua kwa pamoja. Kusudio kubwa ni kwamba tuifikishe jamii kwenye hatua ya kusema hapana kwenye jambo lolote la kiukatili katika jamii. Sehemu ya pili tunashughulika na kuwajengea viongozi uwezo kwenye nyanja ya mataasisi, mashirika, serikali au jumuiya za kidini, na wote wanaosema kwamba tunataka kuongezewa au kupata elimu ya kiuongozi kwa level ya kiutendaji na kiuchumi, tunafanya kazi hiyo. Sehemu nyingine tunafanya kazi ya maendeleo ya elimu, tunafanya education improvement, ambao kwamba kuna watoto ambao wameshakatiliwa, hawana namna ya kwenda shule. Wengine wamekosa madaftari, wamekosa uniform, wamekosa penseli kwa sababu wanatoka kwenye familia duni. Kwa sisi kama taasisi tunatafuta namna ya kuwapatia hizo nyenzo ili waweze kupambania ndoto zao, na tunawasupport kuhakikisha kwamba wamefikia hatua ambazo wanastahili kufikia, na kila mmoja ana ndoto zake. Sehemu nyingine tunafanya kazi ambayo tunaita economic sustainability, kuwajengea wajasiriamali uwezo wa kiuchumi, kudadafua maono yao na kujua nini wafanye ili waweze kufika kwa kufikia. Lakini tunafanya kazi ya maji salama pia. Sasa hivi tuko mkoa wa Simiyu, tumejenga huko shule madarasa 3 na tumemaliza kuchimba kisima kirefu pia ili tuweze kuwafikishia maji safi na salama. Kwa hizo ndizo kazi ambazo jamii kwanza inafanya, ambazo ukitutafuta utatupata kwenye vitu 4 ambazo tunasema we empower to create the SWE, ambao ni social impact, water for all impact, economic impact and educational impact. Lakini mbeleni tunategemea kuwa na matawi. Shinyanga tuna mratibu ambaye anafanya kazi ya kuratibu kimkoa, lakini bado hatujawa na ofisi kule. Jamii wa Kizabe ndio ninafanya nao kazi kwa sana, ambao ndio nimefikisha hiyo level ya kujenga shule katika jamii ya Kizabe ili watoto wao waweze kwenda shule, kwa sababu ninavyoelewa wao wanakaa polini, wanaishi karibu na wanyama, ndio wanavyoaminika. Sasa wako 1800 plus kwa takriban na curriculum ambayo tumeipata, lakini hawajawahi kwenda shule. Sasa tumejenga shule ili waweze kwenda huko shule. Takriban sasa hivi tuna watoto 200 ambao wanatamani kwenda kusoma huko madarasani. Kwa tumemaliza madarasa 3, tunaangalia utaratibu wa kuwekea walimu ili waanze kusoma. Na Mungu akipenda by next year tunaweza kuanza hiyo shule. Wapo vijana ambao sasa hivi wanakutana na masuala hayo ya ukatili. Kijana tu anakutana na jambo kama hilo, mwishoni mwa siku kajikuta amelawitiwa. Lakini huduma za afya zipo. Bonanza hoi! Bonanza hoi! Lakini aligusia pia wakati gani pia vitendo hivi vinatokea. Maana yake kwamba ukigusa katika mada aliyozungumza utakuta wakati wowote. Lakini vitendo hivi hawa wanaofanya vitendo vya ukatili wakati mwingine wanafanya kwa kuvizia. Na tunaona maana yake kwamba nyakati za usiku ndivyo vitendo hivi huwa vinatokea zaidi. Kwa hiyo katika mada aliyozungumza ni rai kwetu sisi wazazi au walezi kuhakikisha tunachunga njia wanazopita watoto zetu. Maana yake kwamba mtoto wa miaka 12, miaka 11 usiku unamwagiza tu nenda sehemu fulani, anapita katika njia ambazo maana yake kwamba zinaweza zikawa ni hatari kwake. Kwa hiyo maana yake kwamba tusiwe baada ya mada hizi zilizotolewa hatupaswi tena tuwe sisi kama sababu tena ya watoto wetu kufanyiwa hivyo vitendo vya ukatili. Aidha sana amezungumzia ukatili wa kingono, maana yake ule ubakaji au lawiti. Lakini akazungumzia kwa nini watu wanafanya vitendo vya ukatili. Mambo yako ni mengi, lakini jamii lazima tumrudie Mungu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu vitendo hivi vya ukatili wengine wanafanya kwa sababu za imani za ushirikina. Hivyo katika hali ya kawaida tu baba, si ndio? Yaani baba mzazi unawezaje kumfanyia manake mtoto uliyemzaa, ukaweza kubaka mtoto pengine hata chini ya miaka 5? Kifuatilia vitendo hivyo wakati mwingine ni masuala ya ushirikina. Hii ya kusema kwamba afya ya akili hatuiweki sana. Tunaiweka hii imani ya ushirikina mbele zaidi, ili maana yake kwamba hatua za kisheria ziweze kufanya nini? Kwa sababu hao wote maana yake kwamba ndio maana mtaona serikali maana yake kwamba hukumu huwa zinatoka wanafungwa vifungo vya maisha au vifungo hivyo vya miaka 30, kwa sababu tunafahamu kumuingilia mfano mtoto ambaye ni mwanafunzi.
kwa mujibu wa sheria ya elimu ni kosa la jinai, na hukumu yake maanake kwamba ni miaka 30. Na hapo maanake kwamba wengi wamepata hukumu hizo. Ulinzi wa jamii, shiriki kwa vitendo, fichua wahalifu na uhalifu. Ulinzi wa jamii kwa vitendo, shiriki kwa wahalifu na uhalifu. Niseme tu, vituo vya polisi vinafanya kazi masaa 24. Usifumbe macho. Ukifumba macho, kama ni mtoto wa jirani, mama wa jirani, baba wa jirani, itakuja kwako. Naomba uje kituo cha polisi muda wowote. Jeshi la polisi karibu kila kituo cha wilaya ina dawati la jinsia. Masaa yote nenda katoe taarifa zitachukuliwa na hatua itachukuliwa. Shirikiana na jamii nao kuzunguka. Viongozi wa serikali ya mtaa wapo. Wewe ukitoa taarifa utalindwa, hautafahamika kwa aina yoyote wala kwa gharama yoyote, lazima tukulinde. I just want to thank the people of Tanzania. We've been here less than 24 hours, and we have been welcomed with open arms. People have been very friendly to us, very courteous, and we thank you so much for inviting us here to your country. And I'm here as a pastor. I'm going to talk about leadership later on this, actually starting tomorrow. But you know, I was talking to Pastor Daniel, and we were talking about you know, some very important needs. Like for instance, if I was to ask you or anyone, what is the #1 need that every human being has, no matter whether they're in Mexico, the United States, France, Tanzania, the #1 need is the need to be loved. Every person needs to be loved. The fact is, you can have all the food and all the water, all the drink that you can possibly have, but every person needs to have love. And the great thing is, the Lord speaks about love, and several different places. Like I look at in the Bible, where in Psalm 139, there's this scripture there that says that you, meaning God, have made me wonderfully and beautifully created. Every human being is speaking that they are especially made by the Lord. And so because of that, every person is special in their own right. Doesn't matter, child, woman, man, every person is special in His sight. She's wonderfully created in the image of God. And we just need to make sure that because of His great love for us, He tells us how we are to live our lives and how we'll flourish as people. And one of the ways that He does that, He sets us up in families. Family is really the first place that we get to experience love. For some people, they don't experience love, but that's where it's supposed to be. And that's why I think, you know, again, God's directive, even from the very beginning, was a man shall leave his father and mother, cleave to his wife, and the two shall become one flesh. And in that union between a man and a woman in marriage, if the Lord allows it, there'll be children. And that child, the first, in a sense, physical manifestation that they'll experience of God's love is through their parents. It's through their parents. Now, it doesn't always happen, but it should. And that should be our goal as a society, whether it's Tanzania, the United States, France, no matter where. No matter where. And God has designed that, this idea of marriage between a man and a woman only, that to have families and that they can experience this love. Last question, what were you learning in Tanzania? Why am I here? Yes. Why am I here? Yes. I'm here at Pastor Daniel's invitation. I'm going to be talking about biblical leadership. And I'll be using the biblical character of Nehemiah in the Bible. That's what I'll be using. So that is why I'm here. So I look forward to that. Okay, thank you. Repeat again your name. Pardon? Your name, sorry. Oh, Jim King. Jimking. That's right here. It's pretty easy, but I can write down, yep.